Một mình dưới mặt trăng, một mình dưới mặt trăng. Lorna biết rằng sự nghiệp của chồng cô có nghĩa là ông sẽ phải dành thời gian xa cô và các con. Trong thực tế, cô đã gặp ông ở NASA và cô biết việc kết hôn với một phi hành gia sẽ liên quan đến điều gì về sự vắng mặt lâu dài từ trái đất. Nhưng cô ấy chắc chắn rằng họ có thể đối phó với những sự tách biệt này. Một trong những người vợ của phi hành gia tên là Allison nói. Bạn sẽ quen với những sự tách biệt này. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn có sở thích và sở thích của bạn và không để cho mình nhận được vào một rắt. Lorna có vài sở thích và bà thân thiết với Allison và một vài người vợ của các phi hành gia khác. Thời gian trôi qua và cuộc hôn nhân khá ổn định. Tuy nhiên, Lorna bắt đầu tự hỏi nếu ở trong trạm không gian trong 3 tháng tại một thời điểm bằng cách nào đó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của chồng cô. Bà đọc một vài nghiên cứu thú vị trên trang web của NASA đã thảo luận về tác động của du hành vũ trụ lên cơ thể con người. Mảnh đầu tiên tập trung vào bức xạ không gian. Cô phát hiện ra rằng mặc dù trên trái đất chúng ta tiếp xúc với một lượng bức xạ nhất định, trong không gian có mức độ cao hơn của nó. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe ngắn hạn và dài hạn của phi hành gia. Họ có thể có nguy cơ tăng ung thư, bệnh tim và đục thủy tinh thể. Sau đó, cô đọc về những ảnh hưởng tâm lý của việc giam cầm và cô lập. Bị giam trong một trạm không gian và không nhận được không khí trong lành chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Bà cũng phát hiện ra rằng cuộc sống trong không gian sâu có thể phá vỡ đồng hồ bên trong của chúng ta khi nhịp sinh học của chúng ta bị gián đoạn. Tất nhiên diode phát sáng, LED có thể giúp cân bằng những nhịp điệu này và sự can thiệp này rất hữu ích. Nhưng không có số lượng công nghệ nào có thể thay thế nhịp điệu của ngày và đêm. Alice cũng đọc về cuộc sống của các phi hành gia nổi tiếng dường như đã có những cuộc khủng hoảng sau các phi vụ không gian của họ. Ví dụ, Buzz Aldrin, người đàn ông thứ hai đặt chân lên mặt trăng vào ngày 21 Stone 1969, rơi vào tình trạng trầm cảm và nghiện rượu. Khi được hỏi bề mặt mặt trăng trông như thế nào, ông mô tả nó như là hoang vu lộng lẫy. Cuốn hồi ký của ông, Magnificent Desolation đã kể lại những thách thức mà phi hành đoàn của Apollo 11 phải đối mặt trong cuộc hành trình lịch sử này và cả những con quỷ cá nhân của mình. Cô ấy sẽ cố gắng đưa ra những vấn đề này với chồng cô. Bob nhưng anh không thực sự muốn thảo luận về chúng. Ông nói, khi tôi còn trẻ tôi đã thấy cảnh quay Neil Armstrong bước đi bước đầu tiên lên mặt trăng. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời của ông, đó là một bước tiến nhỏ cho con người, một bước nhảy vọt lớn cho nhân loại, và khi có ai hỏi tôi muốn trở thành gì khi tôi lớn lên, tôi luôn nói, một phi hành gia. Mọi thứ trở nên đầu óc khi Bob tuyên bố vào một buổi tối. Tôi đã được chọn để đi một nhiệm vụ dài hơn lần này. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho tôi. Lần này chúng ta sẽ tìm hiểu xem có nước nào trên mặt trăng không. Ông đã đi nói với Lorna về dự án. Sau đó ông nói về số lượng lớn các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta cũng có thể có các hành tinh. Lorna nói, ông nói một nhiệm vụ dài hơn là sao? Ông giải thích rằng nó sẽ là ít nhất 6 tháng. Lorna tức giận và cô nói, đó là một thời gian rất dài. Tôi phải chăm sóc bọn trẻ và ngôi nhà trong khi anh biến mất cho đến năm sau. Đây là rơm cuối cùng. Họ không tham gia vào các điều khoản tốt đẹp và Lorna không biết làm thế nào cô có thể chấp nhận sự chia rẽ lâu dài này. Khi ông rời bỏ các con sẽ hỏi khi nào cha chúng trở về. Bob Jr. sẽ nhìn lên mặt trăng vào ban đêm và nói. Tôi tự hỏi bố đang làm gì bây giờ? Anh ta có cô đơn ở trên đó không? Anh ấy có nhớ đêm phim của chúng tôi không? Nó làm Lorna ngạc nhiên rằng những đứa trẻ dường như kết nối với cha mình bao nhiêu mặc dù mặt trăng ở khoảng 238, cách trái đất 855 dặm. Lisa, đứa con út của họ đã vẽ những bức ảnh của mặt trăng và tàu vũ trụ và các phi hành gia. Một ngày nọ, bà nói với mẹ, mẹ ơi, mẹ có thể gửi cho bố bức ảnh con đã vẽ ở trường hôm qua được không? Bob Jr. tiến hành nghiên cứu về chuyến đi của cha cô và phát hiện ra rằng mục đích của nhiệm vụ là điều tra khả năng định vị nước mặt trăng trên mặt trăng. Lorna khuyến khích các con của cô kết nối với cha của họ và cô biết chồng cô sẽ đánh giá cao thực tế rằng họ rất tự hào về anh. Họ dường như nghĩ rằng một ngày nào đó con người sẽ sống trên mặt trăng và họ tin rằng bằng cách nào đó hoặc khác các nhà khoa học sẽ tìm ra cách để làm cho nó có thể sống được. Lorna không chia sẻ sự nhiệt tình của con mình. Bà cho rằng đó là một quan niệm xa xôi rằng con người có thể sống trên một hành tinh mà chúng không thể thở được. Cũng như vậy, việc thiếu trọng lực trên mặt trăng có nghĩa là con người sẽ mất 2% bo của họ. Alone under the moon, Lorna knew that her husband's career meant he would have to spend time away from her and the children. In fact, she had met him in NASA and she knew what marrying an astronaut would involve in terms of long absences from Earth. But she was sure they could cope with these separations. One of the astronaut's wives called Allison said,
you will get used to these separations. Just make sure you have your hobbies and interests and don't let yourself get into a rut. And Lorna did have a few hobbies, and she was close to Allison and a few of the other astronauts' wives. Time passed and the marriage was fairly stable. However, Lorna began to wonder if being in the space station for 3 months at a time was somehow affecting her husband's mental health. She read a few interesting studies on the NASA website that discussed the impact of space travel on the human body. The first piece focused on space radiation. She found out that although on Earth we are exposed to a certain amount of radiation, in space there are higher levels of it. This can impact on the astronauts' short and long-term health outcomes. They could be at an increased risk of cancer, cardiac disease and cataracts. Then she read about the psychological effects of confinement and isolation. Being cooped up in a space station and not getting fresh air was bound to be stressful. She had also found out that life in deep space can disrupt our internal clock as our circadian rhythms become disrupted. Of course, light-emitting diode, LED, can help to balance these rhythms, and this intervention has been helpful. But no amount of technology can replace the rhythms of day and night. Alice also read about the lives of famous astronauts who seem to have had meltdowns after their space missions. For example, Buzz Aldrin, the second man to set foot on the moon on July 21, 1969, descended into depression and alcoholism. When asked what the lunar surface looked like, he described it as magnificent desolation. His memoir, Magnificent Desolation, recounted the challenges faced by the crew of Apollo 11 in this historic journey and his own personal demons as well. She would try to raise these issues with her husband, Bob, but he didn't really want to discuss them. He said, "When I was young, I saw the footage of Neil Armstrong taking his first step on the moon. I will never forget his words, 'That's one small step for man, one giant leap for mankind.' And when anyone asked me what I wanted to be when I grew up, I always said, an astronaut." Things came to a head when Bob announced one evening, "I have been picked to go on a longer mission this time. It will be a great opportunity for me. This time we are going to find out if there is any water on the moon." He went to tell Lorna about the project. Then he talked about the huge number of stars in our galaxy that might also have planets. Lorna said, "What do you mean by a longer mission?" He explained that it would be at least 6 months. Lorna was furious and she said, "That's a very long time. Am I supposed to look after the children and the house while you disappear until next year?" This is the last straw. They did not part on good terms, and Lorna did not know how she could accept this long separation. When he left, the children would ask when their father was coming back. Bob Jr. would look up at the moon at night and say, "I wonder what Dad is doing now. Is he lonely away up there? Does he miss our movie night?" It amazed Lorna how much the children seemed to connect with their father, even though the moon was around 238,855 miles away from Earth. Lisa, their youngest child, drew pictures of the moon and the spaceship and the astronauts. She said to her mother one day, "Mommy, can you send Dad my picture, the one I drew at school yesterday?" Bob Jr. carried out research on her father's trip and found out that the aim of the mission was to investigate the possibility of locating lunar water on the moon. Lorna encouraged her children to connect with their father, and she knew her husband would appreciate the fact that they were proud of him. They seemed to think that someday humans would be living on the moon, and they believed that somehow or other the scientists would find a way to make it habitable. Lorna did not share her children's enthusiasm. She thought that it was a far-fetched notion that humans could ever live on a planet where it was impossible for them to breathe. As well as that, the lack of gravity on the moon meant that humans would lose 2% of their bow.